Devara Jeva Jede Kemba Jevo Dube Kalu Gyurva Lana Meba Lana Mena Jitamba Sanje Peje Wa Shaja Duba Lo Jaze Lo Jedo Jazo Jevo Dumbo Jonde De Rajumbo Yandabo Zobe Sanje Rebo No Sharu Dembora Devara Jeva Jede Jivu Dube Kalu Juba Lana Meba Lada Mena Je Duma Sanje Chonde Peje Wa Shaja Tuba La Chate Lo Chedu Jazu Je Wo Dumbo Chonde De Teje Rajumbo Yandabo Zobe Sanje Reba Da Shazu Dema Devara Jide Jemba Jevu Dube Kalu Juba Lana Meba Lada Mena Je Duma Sanje Chonde Peje Wa Shaja Tuba La Chate Chedu Jazu Je Gande Gani Zo Jegande Saje De La Gomba Duborne Ane Jide De Na Choje Zo De Ze Jeba Jela Jade Nanda Gongwa Choge Zuzawa Ye Je Gyazu Serge Lambona Taba Jide Suna Lamewa Gombo June Jela Jade Hello, Demba Jeme Daveja, Sendo Chawa Jela Jade. Dudu Juno Siva Suma Ji, Nyame Jiji Jela Jade. Gombo Tuji Jendemba, Tamji Jembe Gamba. Sona Yende Jazo Je, Deshin Shela Jade. Dabe de jar dewa gyur gewe nyeso me Chido de da juju ba shi juju la cha zelo. Trone trove la yande, la ba da la rabde ne. Shinji damba yende de, gendu la yan cha zelo. Deba chi yang me cha shi, gewa kusun zo bardi. Rangi sene yonzu dene sanje tembayi Karmara re mameda gyoma seva churda Mela loda jenda vu deje chuna leda Sona de tamje sibayi koba tune kinji rade Kada nada chive la chule sebe sole to the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Suganta, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, keeper of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer and the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With a supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, or perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble.
a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examined all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Under the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara
the Bodhisattva Mahasattva, saying, after those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond. Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karma formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering and the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends a noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. And now it is our regular lecture on Thursdays, an introduction to the Dharma. It is called this, an introduction to the Dharma as well, because across the many stages involved in Dharma study, particularly the Mahayana, here we concern ourselves with the conduct of Bodhisattvas, the Bodhicharya. And this is the way of the Bodhisattva. 가수직 상황 여봐 이나야 대상지 아니 랑게 제부 대와 두고 여봐 아니 대와 두 고기 여봐 오 대대기 균생이 차네 아니 장주선배 줘발라 라바 이나 남 쳐서 비발라 라바 어디다 차기요 레스로 The behavior of bodhisattvas is entered. This is the way of the bodhisattva. An explanation of the way of the bodhisattva is the explanation of the trainings of the bodhisattva, and by them one enters into the
behavior of bodhisattvas. And why would one enter into this mode of conduct? What is the reason for it and the steps involved? Insofar as one's activities that are physical, verbal, and mental are very fine, then to the same degree, then the consequences of these activities will be the result of great satisfaction. And so necessarily, and therefore one trains in the way of bodhisattvas for the reason that it is the very best path of all. 예, 당연하죠. 지당 최다 직행시, 직접 최신. 어다디 먼저 미진하나 지야기다 자기도 봐 대세로 거변 직행의 최신이 시켜 버려. 아 직행 세대다 먼저 세대기 먼저다 세대기다 류도 소버를 지야기 대두고 저의 교강을 직행스. 다디네 세대기 되게 류소도 저와면 봐 치마 편지기 류소도 저와 대두도 저와 유백이 내가 강가를 다 최스. 되게 대신 용단 대가리에서 And generally speaking, we identify two parts to experience the Dharma and worldly experience. There are these two then, Dharma and then ordinary worldly activities. And taken apart in this way, we may identify worldly activities as those that concern this present life's life force and survival. And when concern has shifted to subsequent lives, successive lives, then this is a move toward the Dharma. 뭐야? 이제 인도 먼저 세대기 배나 세대기 대두디 세대는 나랑 저다 뇌셈 기본 뇌 대화 용해 되어디 이제 대화디 망치하지 가리어서 생모마게 사베 내기 지구차리 인도 좀 세딜라 먼저 그 쉬우지 교화 땅 도야 사진실아 이유를 해서 Satisfactions found in this life, physical well-being and mental well-being, are for the most part the consequences of activities in past lives. And therefore, there isn't a whole lot that can be done in the present life to change any outcomes. 치마 편집이 되었으려나? 땅하나들을 가져 세딜을 가져 두고 있나양 치마 가져 배상부 속에 있는 소야기 차년 두야 달랭이다 밀루딜을 미바요래서 Satisfaction and well-being in successive lives is responsive to activities in this present life, however much adjustments are made in this present life, in so far and so much a degree there will be changes in subsequent lives. 근데 이들마다 달랭마로 밀루되기 달랭이 밀루 토바티 아니 땅아도 지단 가진 거를 드시 자단 제반은 밀루 토바도 아주 밀루되라 대조르기 밀루스 밀루되라 대조르기 밀루스 빼빼나 아주 단다 디치루시다 야세 통해서 보겠다 나 자세라 소디마 여러분 안에 소디마 어디나라 쉐바이는 대조르 투지 녀가 톱도 되르서다 대조 투지 대조제 투침보 투시 투생의 투지 녀가 톱에 뒤에 있는 아주 밀루들 되게 캐지지 않은 송이 돼서 The present life is described as the present life that we have gotten at this point now is described as one of leisure and endowments. And in the 37 practices of the Bodhisattva, the Tome example, in these 37 practices of the Bodhisattva, this moment when that great vessel possessed of great purpose has been achieved. The expression describes the human endowment. 였다. 아무 텐조르 세디 나도 가진 그 대시 접사도 망고 접사가 텐조르 데려가 대바스도 마음으로 고급 뒤지 자산 여봐.
졸업했어도 다 가르치기는 지투야 자기 자산 상황에서도 이 상황에서 dangerous 먼저 밀리더라. dangerous 밀다 그래서 The leisure and endowments, as has been described, describes opportunity, time, and capability and potential. This is had by possessed in a human body. 어이. 그지 수치 모습이 맞아 자주 수수 자주 되네 바로도 저고 이해나 자주를 투야게 자녀 주야 보지 보러 와 어디나시 나랑조 자주도 자외게 코에게 동에 이 자주 친구 텔레파 타러 제발라 다 밀루 되지면은 주단 자외 밀루 되지면은 하루 까와라 다 두고 말아 매번 인사다 달리 나랑도 주 상고 토바는 시 나랑도 밀루디 토바 인사 콜로 주 친구 빼지 않는 송구여래서 And that great vessel, that great craft, is the boat that allows one to cross to the distant shore. When one would cross a great ocean, and that ocean here is the ocean of samsaric pain and suffering, when one would be liberated from it, one needs a craft to traverse it, and that is the human body. Without the human body, the human endowment, it is to be without that great vessel, the boat for crossing the great ocean. And so the metaphor likens the human body to a great vessel. 야, 다 된적이 가지고 된적이 된줄 그치 뭐더니 랑 밀루디 나는 가도 셈나 테만나시랑 하나서 토베 여러가서 대야 요 말에 곧일 칼레 카고시라를 주 튕기 망보지 마사나 그 토베 양주 토베 그거 요 말에 세상 된적이도 녀가 왔어 양주 토베 매버이다 그 녀가 왔어 아니 숨기가 그래서 The human endowment, likened to a great craft, doesn't come about easily. It isn't something that occurs just with the thought, just with the thought that it would occur. It requires much more and conditions for it to ever come to pass. And because it doesn't repeatedly come about, this human endowment, for that reason, it is described as hard to find. 야, 다 이제 톱가와 양양도 녀야 매베 밀리고 쌓친 것이 아니 다른 가지로 톱이어레스 나도 톱에 고급 왜다 가르치기 있는 지투야 유바기 주저 유바 고급 유바 춘신 차단 상황 어디되게 고급 상보디 다 다른 가지로 고급 주저디 가는 가지로 대여레스 어디서 This human endowment that is so difficult to come by, which isn't likely to come again, this human endowment, which we have gotten now, affords us the unique opportunity, allows us what it allows by its great capacity, allows for independence, and for this reason, this hard to find human endowment is described as valuable. 야, 다 된줄 주제냐고 톱에 주저 딜라스다 가르치고 그래서 주주 고급 상보들에다 가르치고 그래 가르치고 그래서 저거를 어디 랜데라 지니버디 다신 다다신 코에 야zul을 줘버 차워 치르스 그래서 다 랑다신 탐지 그는 두나라도 두나 누구 있나 두나라 랑 봐줘 달고 오게 왔는지 랑이 로와 가져 이게 그냥 봐줘 달고 그러와 에나신 다다 신심제 탐지 랑이 마심제 탐지 아니 코에 야zul을 타고 차워 치르고 해서 At this moment, then, with this opportunity, what is one to do with such an opportunity? What is one capable of doing, and what must one do? And what one would do is deliver both oneself and all others to the far shore of samsara's great sea of pain and suffering, free all sentient beings from pain and suffering, just as oneself and all others would
If one had a craft, one could bring along companions and see them to the far shore, where they must be delivered to the far shore. All mother sentient beings must be delivered to the far shore by virtue of this human endowment. 예, 다음은 코알라 서울 자국의 유나 다음은 제약 투수들 거두 거두 지도부를 거두 지구를 해서 다 저거들 해서 것이 다들 저거들 안에 다 식수만 년다 센도 예와메바 니서다 제가 년다 센도 예와메바 세디 아니 당하는 그림 말에 산이를 달로 지금에 로제마 지기 인구 지금에 채나 지금 일이 되게 투주 개발 치야지 요말 투주 인다 체 예와메바 진 지구를 해서 And if one's purpose must be to deliver others to the far shore, then when would this occur and when will it occur? And it then is described in the verse that follows, day and night continuously. That is, not postponing until tomorrow or again until next year, or in the afternoon waiting until the evening, or in the evening waiting until the morning, but seeing no difference between day and night and continuously. 예, 다 된다 정도 간단 뭐 메시지 로직 니마지 가르스네다 간다를 거 내가 제약 투주디 주전 이슈잡시 디나나 제국의 요인데 제단들 주전 이슈잡시 되라 니인다 천이 체가 제단다 니인의 제국 말에 천의 제국 말에 니인 제국을 되는데 요 말. 가도 천이네 제국을 니인의 제국을 해서 지 투주 전에 까마 깔지치기네 다 돌아만도 지국의 요래스 순구 요래서 So in short, then in a lifetime, in a year, in a day of 24 hours, the day of 24 hours is then divided into daytime and nighttime. But it wouldn't be right for it to be practice in the daytime, but not at night, or practice at night, but not in the daytime. Both daytime and nighttime, without leaving even a second wasted. 야, 딱 근데 이들마다 최고의 투수들이 이제 투수들 다 가르치고 그러잖아. 아니 나 가서 다다 그래서 시야 거랑 빠지 시돈 제바에는 장주선에 줘봐. 장주선 된다 배 장주선다 군조 장주선 날라 보고 열어서. So then the time when one must practice is just this present, and the practice is the very behavior of a bodhisattva, namely bodhicitta, the awakening mind, in conventional form and ultimate form. 딱 간데스라고 그래서 나다 아니 퇴삼 공수 다 쓰기 봐대. 아니 장주선에 줘봐 가르치려고 그래서는 다 년성 고숨 제바 자세를 년바다 삼바다 고바 왜 켜가매 봐. 퇴바 당부 퇴바 되는 삼바 되는 고바제 아니 삼 퇴베 되는데 삼중에 발라마 주고 다고자 삼베 되는데 아니 랑게 셈을 주잖아 랑게 셈다 거기 고매하게 유인이부터 주 제바 제바인다 공중스 어 퇴삼 고수 야마 제베 돈에 아니 냐면 지고 열에서 And how does the training occur? Through study and contemplation and cultivation. This is then described in the following verse. Listening and contemplating and cultivating. First, studying. This followed by contemplation. This again followed by cultivation. What one learns as lessons, studying, one recalls and consolidates through reflection. And then what one has discerned through reflection, one integrates into their very thought thoroughly, so that there is no division left at all. 나 대저기 그배 장주고 셈을 줘봐라. 아니 퇴상 고숨 야마 저거 지는 냠내 제봐야 아니 자세 장주 셈밖에 냠내 제봐라. 차기요 내서. And when this is undertaken, study and contemplation and cultivation, and the activity is thoroughly integrated, then this is the conduct of a bodhisattva. 야, 제가 근데 라비아기 시들라 시덴바니 아니 라비자마 랑이 줄라 라비아기
람네 랑이 줄라 깨고야 되나 아니 장주고 셈니 아니 될라 때는 다마 가르쳐 보면 제부꾼이 토가 디디지 그런 것 디디지 열에서 What is here but the two foundations and the two truths and the paths that are the two forms of the awakening mind, Bodhisattva, and the results that are the two Buddha bodies. 야다 대한 바 카세르잖아 싫어 철랍니 추구 토가 저러 안 되지 구 토가 저 그래 탑 장주 선발랍니 아니 탑 장주 선발랍니 가르쳐서 시되지 구 토가 저 그래서 And to further clarify this, the wisdom aspect, which realizes one's own well-being, is realized in the Dharmakaya. And the method aspect, realized through the awakening mind, Bodhicitta, realizes the body that carries out the well-being of others. 다디 제가 탑시니 랍고도 탑시니 보들라 아니 탑시니 다 송도 제와 야바 탑랄랍 셰럽라 말라바 셰럽라 탑라 말라바 되시는 팽기요 말 탑시 송도 제라 보고요 레송은 Both of these are required, both aspects, the method aspect and the wisdom aspect, unified, integrated and unified, so that along the way, neither one is lost. They are always a unity. 다디 라비아가 tun달라 아니다 냠내 지리 로종군다 가려서나 가담 고지 숨스기 가담 고지 숨 여름때 보다 아니 고랑게 로마니 진 가담 고지 숨여 권한 숨다 야마 저틀레지 그래서 셔 저틀레지도 봐 아니 고지에서 여름때 보다 지웠다네 아니 되게 추구 다 된다 시행이 되 부순 소바 제발라 아니 따주니 라보고이나 아니 따주니 이 가리케 체화를 해서 저거들이라서 나와도 저번이 가리케 체를 해서 저거들이지 아디 렌델라 아니 덤바스를 덤바들이 저dom도 봐 저dom도 봐기 아니 강사 택과 첨볼라 야 슈사나 택과 첨볼라 남을 높게 요이나 좀 거래 슈가이나 아니 다다 시행이 되 무슨 소바 제발라 따와 넘버 타바 저번 넘버 타바 이 송도 제니 냠도시 라보레스 이 말은 아니 아자 제주세에 저번에 라바 차기 말에 해서 송을 해서 And this training is conveyed through the exchange between the three, the principal and their two heirs, Drumtumba and Drumtumba's two disciples, who engaged in an exchange. The disciples inquiring of Drumtumba, should one wish to both achieve one's own ends and the well-being of all others, which should be one's principal emphasis, view, or conduct, which is of primary importance? And Drumtumba responded, any Mahayanist, any individual now entered upon the Mahayana path, they will realize their own welfare and the welfare of all others only through the integration of correct view and correct conduct, both together. Without these two, correct view and correct conduct together, there will be no Bodhisattva's conduct. 그니 딱 야제 카파체네 남냠에 제바이나 남이야 공도 패도 말을 남 또고 줄에 깨바 차기 말에 송요 해서 What was said is that if these come apart, the view and the conduct, there can be no intensification and increase of realization. 다 된대기 아니 숨도 체네 라고야게 저바 따와 남다다 저바 남다 생에데 아니 다 간대질을
어디 코리아 요건이 저거다다 저번 남다다 따원 남다 승에데 아니 간대질 시그레스 저번 남 지들 라스 휴버야 저번 남다 가래 따원 남다 가래시 야 저거체 휴게체 다 딜어야 레나게디 엄데막 레나게디 따원 넘버 다 봐서 당보다 당보 따와도 저번이 여러 인도서 뭐 당보 따원 넘버 다 봐서 아니 간대질레스 나스 아니 대원 담벌 최 탐지 뭐뭐 지양이 대원 담벌 최 탐지 뭐뭐 지양 마주벌 예바다 매바 따지기 타니다 제월 따지기 타 탐지의 제월 또봐 질라 아니 가르스나 대원 담바스나 그래 했지 소사 The disciples continued their inquiry, having learned that correct view and correct conduct are equally indispensable. Again, they continued their inquiry. As there are these two, the correct view and the correct conduct, the inquiry continued. What then is the correct conduct and what is the correct view of these two? And Trungpa's response was, as he clarified that there are two correct view as well as correct conduct. This first, the correct view regarding what it is that ultimately in all of phenomena, not one thing is intrinsically established. The examination discerning this allows one to situate themselves then between any nihilistic extreme and any eternalistic extreme. And this is correct view. 어야 다 티인데 따지 타니의 대화서 딱다스 지세 체다스 타니 타니의 대화대 아니 우마스 영어도 우마가 되셔도 우마스도 타니 얘가를 봐 되는 길에 내외도 우마스라 그러와 어디 나시다 딱다다 체다스 그래서 딱다다 체다스도 딱버다와스도 매발 여버다와들라 딱버다와스 직세로와 다 여발을 매발다와도 체바다와스 제단다 매발을 여발다와 대파가 여발을 매발다와 대파가는 다 지리네 아니다 오마스 됐다 남지 지시게 요래서 된담바서 그래 오마스 그래 아니 동바지시로다 지시게 요래서 The extreme that is the eternalistic extreme and the extreme that is the nihilistic extreme are two extremes, two dangerous extremes, and one finds the middle between the two, between the eternalistic extreme that reifies what is not as what is, and the nihilistic extreme that denies what is as is not. Both are resolved so that one may be secure in the middle. And this middle is the Madhya. It is the ultimate meeting. It is emptiness. yes, 그런다. 치유 간대시 뭐이나다. 나라도 미기 통해요. 암조기 고아요. 라베 주예요. 세미나라 셔라요. 칼리슈 이나양 최대 유즈디 아니 한달 따다다 제와 제다다 제와 고고요. 따다다 제다니를 홍서나 안로 추도로 제가 데이를 따다다 제다다 제는 다 유기 니로 심바데 어디 고고요. 그래서 Whatever the phenomenon, a visible thing, an audible thing, a touchable thing, whatever the thing, it isn't to be reified so that it is eternal, nor denied so that one errs nihilistically. One runs a risk
of falling into one of these extremes, but through an understanding of the object, one finds a middle. 오야 딱 나랑도 딱딱도 채워 세디 간데서나 나랑도 셈게 나라 밖에 유치로 유 간데지 유 이동와 유 이동 뭐요 간데지 동구 유바 있나양 대다 그 유대다 밖에 유 권한이 뭐는 유바 따서나 아니 매발에 유바 따왔어 딱딱 통화서 그래서 When the erring toward the eternal is resolved, that involves the reification, involves internal mental consciousness attributing to some external object, whether it's something pleasant or unpleasant, whatever it may be, when it attributes to that object real existence, then that is to err in the eternalistic extreme. 어이 라몬도 두바데 파까 용도 나는 유가 뭐는 여바도야 까 용도 유디 큐네 매바 따샤바이나 아니 그 체달을 놓은 거야 유디 여바는 매바 따샤라서 좀 체달을 놓은 거야 해서 But when the external object is denied entirely, such that an existent is altogether denied, this is to err in a nihilistic extreme. 어야 다 대이 바센 아니 다 유기 유수직 녀바이나 아니 유기 내루 녀바스 동반이 되는 통화스 다 되래서 When the two are clarified, resolved through understanding the object as the object is discerning emptiness, then the extremes have been resolved. 어야 다디 또 발라 아 가리켜서는 군조도 아니 치다 나게 최 탐지 아니 간데서 따와서는 밀음 최 나신 밀음 나가고 최다 밀음 따는 수수보다 유디 유가 따다 매가 따다 나와주고 된나 신세 주마킹이 하다 보고 주마킹이 두번 때만 나신 유디 간다 보고 투베 왕게 로고 파워 따봐 이봐 랑원이 매봐 예 밖에 랑원이 매봐세 랑원이 매봐 대야 간다 간다 레레게 텐시 주베 시디 랑원이 요 말때 매 매버려서는 매버 말에 디두 용어도 다도 여러 와서는 유디 삼바 군조도 여봐 군조도 여봐 랑원이 매봐 빼디 가서는 물론도 주마가 주베게 내니 쳐다 보스 어디에 치디 삼당 그래서 And in order to realize this, one follows along the line of conventionally existent phenomena, conventionally existent in such a way that all external and internal phenomena are, insofar as they are dreamlike. In a dream, there are appearances and absences, conventionally existent insofar as a conjured mirage, an illusion created by an illusionist, is not the illusion ultimately real, yet in a framework of karmic causality, there are nevertheless experiences had by an experiencer of pain and pleasure, conventionally existent, but not ultimately established.
뭐야, 다 되지도. 먼저 간다. 뭐 탐지 취해 탐지를 잘하러 왔다. 소 시직을 잘게 있나? 그냥 마스로 왔다. 수수도 마스로 딱 알아서 간가랬다. 만지기 로도 열어와. 이래서 맞다. 마스로 두자마다 나디 나 간데지 열어서나. 그게 나디 유즈디 아니 밀람 그쳐 나시. 그만큼 그 뚜바다고 들리지 마도 지기 그게 유기 원에 밖에 아주 이게 통한 나시 쌤나 통한 나시디 여러 회서는 디요 말레스 아디 매디 가르스는 디 랑이 쌤기 파 따네 여바 심바 여바 파 자기 치 쌤기 디리스 파 심바르마도 유 코란이 원에 나왔다 셰마나시 매바 어디 랑원이 매바가 다다 해서 All things are all phenomena. To speak in particular of a given individual who identifies as themselves, relating to themselves through I and my, a self-conception which we all have. That self-conception of myself, what sort of a thing is it? The sort of thing it is the illusory sort of thing, dreamlike thing. Illusions and dreams appear, but as they appear, as they are seen, in just that way, they actually are not. There is no such thing as the thing as it appeared. What transpires is the attribution of existence by the conscious mind, which then adheres to what it attributes to what appears. 뭐야, 서만다 드나도로 쌤기 파 자기 파 줘봐 쌤기 파 나와 썸지기 여봐 텔레 유주 시험해봐 대대지 다 지금 니들이 시에서나 아니 따와 남다 다 제수 타와 따와 남다 심바생 다 따와 남다 생 자기 열에서 The mental activity of applying a term for designation and then identifying a designated object. This mere activity of applying terms for designation to designated objects is the nature of phenomena and no more. To ascertain this is to ascertain the correct view. 뭐야, 다 따와 남다 되지 다 뭐야 제일 뭐하고 나를 수업주시 따와 남다 생 거셔나 아니 삼로 당사기 야고 열에서 This is to roughly in passing characterize correct view. More comes. This is just course and in passing now. 뭐야, 다 되네 되어도 저번 남다스 가래서 저번이 뭐야 이 따와도 저번이 와다 저번 남다스인데 가래서 나스 다 저번이 구조 규만sam도 최 유주디 다징어 동반이 최 유주디 아니 구조 규만sam도 좀 여발레 텔레 유주 가신 요 말에서 이 딜랍자와 다 된데 이나 아니 먼저 다 구조 밖에 또 규마다 밀람나 시제마도 매바이나 아니 원나 레데 레 개월에 지부 대화 레 디벌에 지부 동행이 되게 남샤도 아니 야 태기 말했었나 인주 간데지 나서 보바사와 인주 요사 말했었나 이제 말해서 레균데 그거를 이것도 여러 레균데 레 개월 제발 지부 대화
레미가 저원에 제부 동에 루아메바 루아메바체 루아메바텔라 랑게 셈이 도는 거 이시 유바 심바 유바 오 데데 심바 유바체 직세 다 데데 마토니 데데라 추 니주 데데 우조 주마섬 유바 데레 니주 신도 심바 데데 니주 마토니 데라 아니 고 줄을 동행이 나라와 동행이 유바 아니 감지마도 동행을 다르게 내봐 오 데데 니지 고마치 제기도나 다 데데 니지 고미지도나 데라 주바 남다 아무지 않아 just notice Regarding correct conduct, what sort of thing is correct conduct then? When we have characterized correct view in the way that we have, which is that the nature of phenomena is only its illusory and dreamlike nature. Now, to characterize correct conduct, when phenomena are a dream, are illusory, one may have a misgiving, then how is there functional karmic causality? How from virtues can we expect consequences which are satisfaction? And from non-virtue, how can we expect consequences that are pain? It is necessarily so that from virtue follows satisfaction, and from non-virtue, pain. This is unerringly true. One must develop a confidence, ascertain reason for confidence in unerring karmic causality. And in view of sentient beings who mistake the dreamlike and illusory phenomena for something else entirely, and do not ascertain with confidence karmic causality, in store for them is only pain and suffering, and they have no escape. And seeing such sentient beings, when one responds to them with compassion, that compassion is correct conduct. 오예 다 근데 다저 넘버 다바 텔레지 중앙이나 아니 장주가 셈이 이 거는 장주 셈 넘버 2요 어디 줄래 개와 난디 중앙이 어디 송어래 송지 When view that is correct in this way characterized, and conduct is correct in this way, then, as we have characterized two forms of bodhicitta, by correct view and correct conduct, naturally, spontaneously, the two forms of the awakening mind, bodhicitta, arise. 오예 다 그런 되게 많이 따왔는다 저봤는다 승이디 아니다 고 참모다 당아서 차 가보래 게 뜻이 개업가야 가보래 말아도 남산 시에반나시 하게 삼투야다 텐투야 디스하고 요래 이나양 곧 니즈디 펴버 되는데 양주 제바 치투가 있나 아니 고 제바 치 니시를 좀 봐. 아니 따왔는다 저봤는다 승이다 된다들 하기 그래서 고아지 삼네 저라기 조줄을 잘 투나 아니 비례 펜도치 버려 something. Correct view and correct conduct, then introduced merely now in these terms, because a full expression of correct view and correct conduct is difficult to convey. And moreover, it is difficult to comprehend fully. But when we introduce it, then, and there's the initial exposure, then one may re-examine what they understand correct view and correct conduct to mean. And bit by bit, then this can become an understanding in fact.
어야 다대 먼저 취지 원도 취시 다 굴ung 취지 당 삼로 당당 거기다 이 계제 먼저 들어왔지 대린 가서 가진 로쟁이 돈은 사셔봐야 다 아주 가리시에 가진 것도 가리시에서는 다 나스 맹따사기 나스 맹따사들라 홍보당 홍보다 치 루지 홍보당 난센이 홍보니 샘다 루니 여베나네다 루달라 루라고 참모 샘달라 샘라고 참모 어디 뭔지 시야겠다 럽진디니 마 트레네다 드린 것도 되네 럽진디니 트레네다 대시자다는 나 토네다 류 참모다 샘 참모 대시자야 거라다 대시가 레송지 Now, introductory remarks made in this way, as though an aside, describing how one refines an intention and how one might begin to consider, is a preliminary now, preliminary to what is our actual lesson, which we have begun to introduce in this way, that is the basis for the notion of the self and self-identity is physical aggregates, external physical aggregates, as well as aggregates that are mental, such that we have matter or physical aggregates that may range coarse to subtle, and we have an aggregate that's mental as well, ranging from coarse to subtle. And when we turn our attention to the Mandrayana and the framework for the presentation of the body and the mind, it is an extension. 어야 다 이제 이리 좀 아주 그래서 아주 가서 류 라파 류 참모 샘 라파 샘 참모스 아주 그래서 시고 막 저단도 제대로 다 차라 무지치야 디기 토스 나 럽세디니 막 저거 열어서 We will continue on along the lines of the body, which physically ranges from coarse to subtle, and the mind too, which ranges from coarse to subtle. This range from coarse to subtle is now our extension here, where we continue on. 어야 다 이제 이리 다 아주 단다디 나가 나라 제시 자윤도 다샘 라바 참모 제시 자윤도 민 가르다 그래서나 그래서 아주 높은 님한테 너무나 더 살다 로불베 샘 생이 라바체 뉴멘 샘스나 참모 샘의 대체 대나신 르르 자와이나 아니 르 라바세리 가서 거기 르 참모 대 롱르체 롱네 전에는 르라바라고 친다 가서 단다 르 가서 예배게 예 세야겠다 자신도 제 르디다 르라바체 되게 르디 중공 참모 용롱스기 롱 참모 제가 그 잡아다 참모 되네 딜라야 로보웨 롱딜라야 로보웨 롱지다 아니 용매 롱스 언니가 열해서 In the framework of the Mantrayana for presenting mind and body in their range from coarse to subtle. Last week, as we characterized the mind as ranging coarse to subtle, we described it too as adventitious states of awareness, conscious awareness, and supervenient states of conscious awareness on the one hand, and
primordial conscious awareness or innate conscious awareness. These two then, as well as the body, range in coarse to subtle. The body, which we identify as our body in coarsest form, is the body in coarsest form. The subtle body is in fact moving wind. And just as the mind is adventitious mind or primordial mind, here the body may be adventitious body and primordial moving wind. Oh yeah, I'm also in there that I jump more to my second, I'm also better, also my key on the 먼저 아메 코벌에 년에 차 년에 많이 계시 정도 당고 기르자마 수 하자게 배 자제 우치주 라와지 나가 시험도 배다 길로도 보이나 아니 답방 나다 또 진주제 내내 친구도 보는 게다 이제서 팔기도 와 답에 이제 디나신 담봉하고 많이 년나 슈도 잠바 아 슈도 얘기 아니 샘 참모 롱 참모 슈 딜레 때는 거 루라바라바라바라바라 제 폐. 아니 디네 마이게달 폐는 상 소도 차. 아니 많이 깨. 많이 깨. 아니 깨는 것도 상도 수라고들 책도 디나시다 아주 당고 중국들 롱 참모. 아니 샘 참모자. 딜레는 샘라고 루라고 하신 어디르시네 폐름진 용어를 해서 And again, to set up preliminary remarks again, where we have supervenient states and innate states, and that these apply both to the physical body and to the mind's state of conscious awareness. Before birth, after conception, in the mother's womb, in embryo, an infant is yet so small that they fit in the palm of a hand. 5 or 6 pounds when they're, or so when they're born. And then we know that the body grows and develops so that it grows into 100 to 200-pound person. While in the mother's womb, in embryo, the mind is subtle and the physical body yet subtle. In the course of its development, both grow increasingly coarse. And then when the mother delivers a child, then that body is now a coarse body. The source has been, early in development, subtle wind and subtle body. 오이 다지 필름 시바로 나 이제만 치료도 주 팅고 템 라바라바라바네만 차르는 타마 아니 룽 라바 강가 파가네 셈 라바다 룽 라바 강가 파가네 아니 요셈 참을 템고 요셈다 요롱라 진짜 저 템림 파 페림 템림 니가 요래서 And the process of dissolution during death is a reverse, wherein coarse physical aggregates and coarse mental states are absorbed, dissolving into subtler states.
all of the gross physical forms of the body disintegrate, and coarse states of conscious awareness are reduced and become inactive. Inactive increase the innate mind and the innate moving winds. 야, 딱 너무 빼야게 싫어진 얘기 육샘도 육롱 어두워 양수 팀 용도에 좀 육샘도 육롱 팀기도 야, 제자다 육맥이 샘다 육맥이 롱시 어디 가서다 또 밖에는 계약 순으로지 계 사교도 눈에 두사기 다도 두사기 싫어지 어디 두고 뒤두고 열에서 And we have it as the source, beginning development of coarser physical forms and conscious states, the source, the primordial mind, and the primordial winds. And then we have again, at the end of the reverse process of dissolution and disintegration, dissolution to primordial mind and primordial wind. Originally, that primordial mind and wind, a seed from which the coarser states grow, and then in the end also that to which they return. 야, 나 그사기 주부주사기 나 명다사 주부주사 문제치사기 딜 주고 열에서 That which we point to when we identify ourselves, that which is the basis or support for the designation I, myself, that which is identified and pointed out as basis for this identification should be these two. 야, 나 용이다 나 조인다 나 대인다 세겠다 봐도 저 용이 조니 대니 강가다 진이디 오다 군이 차대요 그래서 I come and I go and I stay. And in all the coming and going and staying, that which does these things are these two. 야, 나 집어이다 나 보고 아무리 계산도 집어 되네 닮아 되네 쉬누 되네 계보 도생아들 방른 조사기 또 얘기 나승이 또 왔다 나디 또 군이 이 명단은 누구 열에서 And I was conceived and born and was a child and grew into an adult and middle-aged and then aged and became elderly. The process undergone by the individual is the individual who is composed of these, and the identification of the self is attached to just these two. 야, 나 깨봐인다 나 시봐인다 나 단다 대배 순부인다 나 내바이 담아서 나세 다 시탄이 동상 다 시다 디차대요 그래서 I was born, I die, I presently am yet living, I am well. The basis for the designation of this individual is just these two. 야, 이는 가지고 있다 최고 돌아 계신 냠내서에는 나 겨왕아만 주 용화다 여왕아만 즉 겨왕아만 되시죠 아니 겨왕아만 대 용화이다 단단아 즉 지리다가 대유다가 조유다 세지 아디네 바 신이 겨와지마 파 겨war레니 괜히 딱 어디 딱 간다 어디 요롱다 요sem이 누구요 용이대 군이 용거 돈이대 군이 누구요 해서
And again, in the terms of the practitioner of Dharma, then such a person speaks of their past lives, provides the explanation of past lives accounting for present circumstances to say, I came here so. And such a person then says, I am doing this and will go in that way. And after death, then be re-embodied in such a way. And one speaks of just these two that come in this way and go on in this way. 오야, 근데 딱 거기와 나만 개와 빌수 용사라 대레서와 대용은 아주 대두를 농주고 열어. 어쨌든 딱 개와 나마지 여바지 대시 개와 나신 삼로 당사직 고급직 아니 수다 개와 나마지 대용아. 단연 개와 나마게 야고 쳐봤다는 랑 대화를 농주봐. 개와 나마 야고 마치고 다들 개와를 특별 동행을 하게 연구가 내 농주고 여봐. 어디서 가면 유리 개와 나마다 개와 디스는 군이기 대화지 시작을 해서 Now we have been embodied now in the present life already. We are engaged in processing our sense pleasures and pains now. And our processing of sense pleasures and pains are the experiential consequences of what we have done in past lives. And this is an account for the present, which is consequent upon the past. And the present is the processing of pleasures and pains in experience. These two, the relationship of previous existences and the present, two follow these two. 일단 배춘점 가데 경험만 여봐. 얘네 경험에기 여봐되는 저와 딜라랑 따데 랑기 딱 저와 디 여봐 삼모 거야 배춘지 딱 저와 디니 파딱 존이지 여봐 있는 저와 치마지 여봐지 삼모당사 딱 저와 치마지 여봐 대시 저 데려고 랑기 답하게 되게 여봐 뭘낸 차나 아니 딱 저와 치마디 여봐 이나 딱 저와 치마디 다 가르치고 그래. 야고지 거래 고 말에 다 지워지. 아니 다 야고 고기 이유나 아니 다 먼저 세티를 야고 치고 이유 봐. 오, 세다 다저 치마다 세티기 저 어디 시기 그래서 So the continuity establishing the present is a present consequent upon the past, a preceding lived existence. And this is now our mere illustration, which allows for us to recognize that if something subsequent is consequent upon that which precedes it, and we are invested in our well-being, then if from this present life its consequence, a successive life, is an event we are bound to accept, then insofar as we wish for it to be a time of well-being, then any goodness we want, then we must see to by virtue of the good that we engage in now. 거의 다 육매 쌤도 못 신사도 육막 쓴다. 쌤 세다 네 쌤대로 차라 이체니. 쌤 참고 육쌤지. 다 삼모 당사들이 대시 대가서 되고 제수. Therefore, these two, the primordial mind and the primordial moving winds, these two now we have characterized. 쌤 라와티 뭐도 쳐버지나스. 쌤 라와들은 민 루고의 쌤스. 이미 다 이마로 쌤 라와들은 루고의 쌤스.
쌤 참모들은 육셈 메타마다 쌤 라바들 시제바이나 라바 세디다 마라도 가르는 옹부수 제발라 템바기 하나도 수부 미 용나 수고도 수고나다 옹부 시바나기 댄사가 옹부가 여러 오야 옹부라 템베기 아니 미기 시바 나의 시바 나의 시바 제 시바 루지 시바 오다 공의 시바 생다 시바 락쇼는 락쇼들의 손지. And when we characterize primordial mind, the innate mind, as the subtle mind, then when we consider again the mind in coarser form, these minds are states of conscious awareness that are supervenient, adventitious. These coarse states of conscious awareness are coarse in their dependence upon physical sense faculties. So physical sense faculties give rise to visual consciousness, olfactory consciousness, and the rest of the 5 sense faculties consciousnesses. 뭐야, 다리네 이 섬질에 대해서 차원적인 가장 먼저 제다 니모 사뉴다 니뉴세. 아니 다리네 먼저 다 나왔으면서 먼저 미 셰버츠 라바즈 팀주도 아니 나왔으면서 나 칼람바 말마 첼람바스다 먼저 시도도 아니 셰버츠 라바라고바 팀주도 팀 시도가 나왔으면서 어디서 시다 셰버라고 차대요 그래서 루브 셰버라고 해서 Then again, to return to slightly subtler states of conscious awareness, subtler minds, the mental afflictions are subtler minds. We have root mental afflictions and secondary mental afflictions. And then these again, more subtle than these again, are the 3 luminosities which are luminous appearance, luminous increase, and luminous immanence. These at the time of death and the dissolution during the time of death are exposed. 뭐야, 다들 루브에 셈스가 가르스나 고 루 가지고 때 루라볼라 때니 여바 인자 고 루디 가두디 아니 셰바디게 가고야 야 루디 주 깨용 두용도 셰바디게 주 방아지 바른 깨기 여바 루디 바 가두디 셰바디 가두고 여바이다 고 루부와스 내가 죽었더니 이게 해서 고 루부와스 어디 시작이 그래서 States of conscious awareness are described as supervenient or adventitious because they depend upon physical sense faculties for their instantiation. And when the physical sense faculties no longer perform their function, then these supervenient states of conscious awareness disappear. And then in the process of birth and development, conception to birth and development, supervenient states of conscious awareness which depend upon the developing sense faculties arise. But when the physical sense faculty is inactive, then there are no supervenient, changing states of conscious awareness. 다 들리는데 어게 셰바 라바당 롱 라바니부디 라베 내가블라 거기 니주 타데 뭐 타데 배 예가 여바도 아까
냠도 이집이 로고가 가가 지도고요. 다롱 참모다 셰바 참모가 내가 거기 이메 지바 가제 롱 예나 셈 요거다 셈 예나 롱 요거가 거기 그 가지는 카체면 냠도 대고요 봐. 대대기 쳐버려 해서 At the level of coarse physical forms for the body and coarse minds, coarse states of conscious awareness, these two coarse states of conscious awareness and coarse physical forms of the body are divisible. They may be separated and classified so. However, at the level of subtle states of conscious awareness, subtle minds and subtle moving winds, at the subtlest level, they are one single nature, where the subtle wind is, that is the subtle mind, where the subtle mind is, that is the subtle wind, and there's no dividing or separating the two. 야, 당연히 이제 다 드린 것도 그다 룽나 명이 드린 다샤기. 제말 룽나 제일 제일 봐 갈래가 진짜 쪽으로 와. 다 뒤져 저거 다 룽나 명이 나고다. 왜 지금 Lesson. 제가 당보다 송색이 룽가 아마들 송색이 룽스. 아니 이바들 두색이 룽스. 숨바들 긴죽을 룽스. 시바들 냠내기 룽스. 마바들 찹지기 룽스. 어다 룽스 봐. 나 어디 명디 집이지 니야고라 했어. 아니 진짜 룽 뒤가다 룽 내바다 룽 개가 배웠다 대시게 치도로다 이 명디 자외 룽 나서. Now, at this point, then I will mention 5 basic moving winds, only to touch upon them now. They are the life-sustaining wind, the equally abiding wind, the downward clearing wind, the upward moving wind, and the pervading wind. These 5 basic winds. These 5 are the basic winds. 당도 남녀지도 룽조로 지고이나 룽가데. 아니 자고 명디시 아니 명할 때는 룽고 지레서 제나는 남녀지고 해서. And when one exercises the moving winds, then familiar with the 5 basic winds and the function of the 5 basic winds, one can engage in the exercise of the moving wind. 야, 다디 냠돌을 내가 지내는 양라 룽가스인데. 양라 룽은 민데. 양라 룽은 주와 넘버 주와 양다버 주와. 아니 그래. 예버 주와. 아니 그래. 아니 누기 롱단 루베기 롱단 상베 롱단 이건 생겨. 아니 디말. 다디 룽디 어서 민다 사셔봐. 룽이 칠렉서 민다. 주와 말로 아니야 롱 넘버 주와 양다버 주와 예버 주와 롱이야 롱 장두 아가 칠렉서 민다 롱아 때문에 제일 가지고 the number gear wala 아니 gear yes gear 롱 주와서 롱 바죠 나와지 넘버 주와서 네 템보시는 양다버 주와서 콜 주와매 봐 아니 예벌 주어서도 롱을 배 왕조는 배롱 자는 받다 하나 땅고 위에서 수도 라와제 땅에 와. 라도 주어서도 마다 롱배 네 찍라. 가사가라 마다 네 찍라 네 두어 네 쳐도 와. 되게 롱이 제일 좀 된다. 애는 민세오면 뭐 제일 다 돼. 그래서 보이는 지고 나 이거 상승 주어. 그다음에 직접 이거 직접. 네. 넘버 주어서. 네. 양다버 주어서. 예벌 주어서. rabdu juwas. Bislabsın zanyanı min
그런 법이 빠지나 쉬워질 때는 In addition to the 5 basic winds, there are 5 more branching wind systems. They are when the name for them is derived from their function, they're named in this way to indicate the function. The controlled wind, the very controlled wind, the perfectly controlled wind, the definitively controlled wind, and the superiorly controlled wind, or the wind controlled best of all, such that it is controlled to the point that it remains unmoving, fixed, and in one place. 뭐야? 아무튼 농가가 명된 니에투나 안에서 이 농을 레전드 싫어 겹투나 아니 다 냠내 지리서 봐 아니 수도 르르 제장 지라 편도 뭐 요래 이런 대샤 아니 어제 다 마세와도 도고에 봐는 저거 틀리지고. Then with a scheme like this of 5 basic winds and the 5 branching winds, then when their functions are then identified in practice, in exercising the wind energies, there will be the advantage of knowing the function from the scheme of these winds, moving winds. And now we will conclude by opening up the Q&A if there are any questions. Repeat the 5 branching wings. Pretty helpful. Thank you, Bishop, for wonderful teaching. 알알루마는 이 가서 산이 이와를 우리 세대 세워서 하다가 이제 때서 넣어 영어들이 주어서 주어 양다버 주어 넘버 주어 아니 주어서 넘버 주어 양다버 주어 아니 네버 주어 아니 하바들 라드 주어 라드 주어. These names are now just the first mentioning of them, then we'll describe them. They'll be described in greater detail. Now, they are the controlled wind, the very controlled wind, the perfectly controlled wind, the definitively controlled wind, and the superiorly controlled wind. 아니 이거 그렇죠. 뭐가 Any others? 아니 심합니다. No others. 이놈들 개점으로 저거 다운 했습니다. Look, the winds are important. You've got to ask questions. That's yes, yes. Just a point of clarification, when you were repeatedly asking us to remember that when we point to the eye, and it's only these 2. Were you referring to the primordial wind and mind? Or were you referring to conscious awareness of the body? Nenten tik chene da nga ni takbe shi taksi nga sere taksi di nenten chene tu mo tu ne de denire ane yangna yangde ane sungne deni de nyukme semdang nyukme lungrebe 육sen. those 2, the primordial mind and the primordial wind. 육sen이 공도 아주 다 아슬라도 마지 봐서는 잡으러 와. 마지 봐서는 잡에 다지 유나
다 다도 어디를 쪽으로 와. 다 맞지. 방송에 이제 다 캐는 게 맨날 건 대시리 잡고 요 말로. 저 엄마가 다 저와 엄마는 요아이. 다 단다 배순보이 다 단다 사기 다 단다 대유. 다 누구이다. 그래서 맨날 알레 세 가지 방송 맞잖아. 사람 안에 요니게 다 지겨로 와. 안에 요니 다들 대 먼저 냠도 시 년칭에 다 지겨로 와. 다 단다 대만 돈이게 다 지순도 왔어. 다 순간에 맹따사들 때 농다 셈니들 다 그래서 the the self-identification which allows for a continuity through previous moments, a present moment, and subsequent moments. That basis for continuity from previous lives through the present life in which we characterize ourselves as living now in the present, and the basis for continuity forward into successive lives, that basis for the continuity, which allows for I have arrived and presently engaged in conversation, and then we'll go on. That the basis for this is just these two. 다 단다 때에 명아디 로블레가 세서 자와 롱아디 아니 롱 잡지 롱 두두서보다 롱 간에 두고래 롱파 그 계주서 막 간에 계그다 이렇게 시도 막 제일 간에 제로 세상 아무 데 자위가 롱아디야 무엇이냐 뭐 저걸 해서 These 5 basic winds, for instance, in the pervading wind, the role of the pervading wind in innervating, the role of the pervading wind in activating, and then inhibiting. These functions we will describe later. 어야 먼저 그럼 제가도 엄제 셈베 시디요야 셈베 시디요야 아니 먼저 셈베 타도 시내다 하봉세대다 롱디라 롱다 셈니보들다 정거를 때 장고로 세단 장도 잡았다 롱 이게 뭐 마시는 장도 말아 세단 당고 롱디게 마신 것이라 개침을 해서 The meditations are exercises for pacifying a mind, and in the end of meditation practices in shamatha, giving way for special insight, these shamatha and vipassana, the special insight, are arrived at through exercising the moving winds. Therefore, familiarity with the moving winds is critical. 뭐야 롱 수수 나로 롱 주고나 롱수 밤마다 주가 롱수 내봐체 롱내도 셈내가 아니 시네스 베셈 시월내 방세 다 되게 직세다 다 되네 영어로 봐도 셈 롱수 저치는 저도 제마도나 셈가 동을 셈하고나 되게 좀 접해버려 영어로 와서 One exhales and inhales, and then would be able to retain the breath, retaining the breath, thereby controlling the mind, such that the mind can rest single-pointedly. And then we have samadhi, concentration, but without any control over the breath, for retaining the breath, then there won't be any arrival at any samadhi. 뭐야 되는 아주 실박이 냠내 지기나야 롱 냠내도 야 야가도 고아래서 Furthermore, in exercising tolerant forbearance too, that patience
requires exercise in winds. 공도도 파시에 제가는 아무 롱디 대화 걸 롱 대화에는 갈래 셈라는 대화 때 도로 제가 당고 롱디 내가 그 고속서 롱 쪽으로 해서 In order to pacify and control hostility, there must be some control of the moving winds that give a feeling of well-being, that the moving winds may then pass on to the mind so that the mind too can experience well-being. 한다는 대샤 제가 먼저 드린다 자주 쌤이 표현시에요. 자주 쌤다 동반이기 표현랑게 퇴바 삼지 아니 가지고 쌤은 나게 배 바자 망고 세도 그래 바자 세월 때네 가지고 쌤 나가 강에 남자 지기 루기 나자들이 시에라 시라 배도 침몰을 했으나 가지고 시라 배 손은 침몰 쌓여요. 제가 뒤도 있다. 자주 쌤이 골라가지고 취시해받은 예백이 개화될 때네 내가라서 그다 내 예바 가리는 주바 시와 란다 쌤지 시행 갈래지고 지금 동에 탐지 시와 아니 쌤 한테만 되된 탐지 두바 어디를 뭐하면 침부치고 그래서 뭐하면 제바이나 아니 가지고 취시해받은 배취 양답 차기로 와 한취 양답 차는 아니 말하는 쌤나게 강에서 시 당기 되어가 강한 tumtu고 와서 대대 표현시 뭐 여러 모아치고 해서 And now we have described the advantages to the awakening mind, bodhicitta, and the advantages to emptiness. And by having merely heard of these advantages to shunyata and bodhicitta, many dormant latencies in the mind have been treated, which makes for treatment to the body too, dispelling pain, alleviating mental pain and physical pain. And where we have instructed in bodhicitta and listened to instruction in bodhicitta, we have accumulated tremendous virtue. It is exceptionally meritorious, and the force of that merit and virtue may be directed to the alleviation of pain experienced by all others who are just like each one of us in their pain, so that all may achieve their every wish. And when we direct our prayers very deliberately in this way, then our activities become authentically and sincerely dharma, such that in fact they may alleviate pain and sorrow and bring about what we wish for. 너는 누구로 너는 되서 봐 아니라는 게 가도 최 예백 개와 내는 최 시백 개와 될 때네 아니가 지 말아도 수수는 집에 생제 가갈로다 셈이 동이 감다 지라 가리는 시와 류지 내나자 가리는 시와 너는 제게나 아니 네발에 팽그레 수술에 팽그레 세상 뭐는 야고 해서 And now we recite our closing prayers, and you would recite your closing prayers directing your virtue of having listened to instruction in the Dharma, and I will direct the virtue of having instructed in Dharma, and we all may direct the virtue we have accumulated to the alleviation of the mental pains of sentient beings, anxieties and fears, and the physical pain of sentient beings. And when we do so, then it is to serve others and assist them as well as ourselves.
Rinpo bele zonye katra yangpa kaje sabha Lume mare je ron ro namre gyawe omre gyurjik Dema sunbe zera kudu yang jabe yangye tsewe jezong Yebe rinpa kusam namje sho Yene rupe gyana nije sho Rage jijin tobe lanje ne Shurda tsewe rambe tabgi ki Ruwe yiji mumba seje ne Gyawe tenpa yurin zengyu ji Tenpa rinjin choge ma jaba Jagya nyamba gyurwe chote ne Ninji chenpe yira gyaba yi Pende deje sewara cheba sho Seje gyawe mejun chile le Leto chanju lamge rembe nyam Tade namje yira pede ji Gyawe zeba rinpo kyongyo je Tazan drupe dunjen doje je Yeke seje medam meme Sera kundu kyawe mabwa yi Namda lamda drawara magyuje Kanse teba shula shujuje Sujin rula tumba deyi Tude nangye tadu rojeje Raji gyaso chugu gyaguruje Page 13. From my two collections, vastest space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, mind retreat. May I find the best of the paths and the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness of the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's teeth be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi chini sabe gewa di tendang ro kuna kampendo Chebara jesu losa draba yi Tembe nyembo rindu seje sho Kare rawe korwe shinkande Pendang dewa malu jungwe ne Shere sewan tenzin kyaso yi Shabe side badu tengyur ji Tambe bawo zidara jemba dam Kudu zambo deyan dejende Tera kuge jesu dalo je Gewa deda tamje rado mo Tuzo shebe gewa tamje je Mowa kanon chundu mabade Taje jewe zawa dikuingyan Sambo jeje rado mo rege Sanju semju rinpoche, maje banong de gyurche, jewa nyamba meba yang, gongye longdu rewa sho. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang for the shining forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good.
All powerful Trinity, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. 조지소의 남은 승자하는 거고. Thank you all, and good night to you all.